20% 15% করে বেড়ে যাচ্ছে প্রতি বছর। মুস্তাফিজ সাহেব আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে এটা এভাবে হয় যে টাকার অঙ্কে তো হিসাবটা হয়, কাজে যদি 6% গ্রোথ হয় আর যদি 6% ইনফ্লেশন হয় তাহলে এটা আসলে 12%-এ দাঁড়ায়। এবং যেহেতু আমাদের ডলারের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল, সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে, কাজে সে ডলারেও আমাদের সেই পরিমাণ ওইভাবে বেড়ে যায়। খুব ভালো। তাহলে আমরা কি ইনফ্লেশনের মাধ্যমে আমাদের জিডিপি বাড়ছে? মানে যত ইনফ্লেশন বেশি হবে তাহলে জিডিপি ততই বাড়বে। আমি চোখের সামনে কিন্তু মানুষকে দেখতে পাচ্ছি না, সাধারণ মানুষকে, যে তাদের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমেছে, বিশেষ করে বটম লাইনে যারা আছে। না, আমার মনে হয় খুবই ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট তুলেছেন এবং আপনার এটার সাথে সহমত হচ্ছেন অনেকেই। এবং এইটার আজকে ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টস আলোচনা হয় নাই, তাহলে হয়তো সাবের ভাইয়ের উপরে আমরা আরেকটু চাপ দিতাম এবং এটার ভিতরে। এবং আপনার এই কথাটার প্রেক্ষিতেই আমি জিডিপির কোয়ার্টারলি ফিগারের কথা বলেছি। এটা সত্যতা যাচাই করার মাধ্যম হলো যে এটাকে আরে কোনো কোথাও আরেকটু ভেঙে দেখার সুযোগ আছে কিনা, আরেকটু তথ্য উপাত্তের উৎসগুলোকে বোঝার ব্যাপার আছে কিনা। প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমানকে দিয়ে আমি শেষ করতে যাচ্ছি, বলবেন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট। আচ্ছা, আমি এখন আর কোনো কথা না বাড়িয়ে প্রফেসর রেমান সোহানকে আটকে রেখেছি আমরা। প্রফেসর রেমান সোহানকে বললে পরে, কারণ অনেকেরই খুব দ্রুত মিটিং অনেকগুলো আছে এটার ভিতরে, 12:30 অনেকের মিটিং শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রফেসর সোহানের কথা শোনার জন্য অনেকে এখানে বসে আছেন। স্যার। Thank you very much. I'm sorry for denying important people who are representing the people in Parliament from going about their duties merely to listen to an old guy like me for a few minutes, particularly since I have no great expertise in this subject. To begin with, I would like to compliment Tawfiq and his colleagues and Debapriya for actually putting this information on the table and for posing the right questions. I think this is very important, and it has had an excellent response from the discussants, and particularly from the elected representatives. I was very impressed by the comments of Shamim Patwari in particular, who obviously from the perspective of an opposition member put a lot of important issues on the table. Now, what is the brief point I wish to make is that the presentation which has been made by Tawfiq is essentially from the perspective of a researcher interested in looking at budgetary data, financial data, for purposes of analysis and comment on the economic problems of the country. And that this is what we do, and I'm part of that ecosystem which wants such data. And obviously there is a similar constituency present in this room who seek such information all the time and are very conscious then of the limitations of the data system and helping them to do their job. Now, what I wish to look at the issue is actually from the perspective of the real users of that data. And users, I do not mean researchers, but I actually mean both policymakers and elected representatives. And my own hypothesis would be that the quality of data which is generated for financial and any other purpose relating to process of governance derives from the felt needs of the primary data users. If the finance minister really needs and values critical information so that it will help him to
Sir, can you hear me? Microphone রাখেন ওখানে? না না ঠিক আছে Okay. Sorry, can I be heard? You're being heard, sir. Please proceed. Thank you, sir. My apologies. My apologies. My iPad ran out of power, and I do not know how to connect it to power sources. So I will just. So it is cut only my power, remarks not the short data ran out. briefly. The main point I was wanting to make over here is that the important people who should be considering access to data are the relevant policymakers and representatives of the people. Now, if the finance minister is really conscious of the importance of making key policy decisions, which will in fact be functionally useful to him and relevant to his work, and not essentially seeing his presentation of information as a political public relations exercise, then he himself must be the main customer for improving the quality of data. Now, in my experience, finance ministers have rarely been the driving force for asking for quality data. Historically, as far as I know, the two sources have been economists and academics from civil society on the one hand, and the aid donors. The people present over here, Zahid, for example, will know that the first program was from the ODA in the 1990s for improving the budget reporting system and data generation from the budget. This was a project through the 1990s, and its successor was from the World Bank. So that the driving force for whatever quality improvements have taken place in the data have actually come from outside the government rather than projecting the felt needs of the policymakers. And this, I think, is the fundamental source of the problem. That if you really want full transparency in data and you want quality data, then the effective demand for that must actually originate from the government itself. And secondly, members of parliament, who are also people who are accountable to their respective constituencies, must be demanding the upgradation of the quality of data. If they do not discharge their responsibilities effectively and put constant pressure on the government as the representatives of the people, you are actually going to face a problem. Now here, I see that Patwari certainly articulated his need, and up to a point it was reflected in Sabir's comments. But the real issue is how effectively you as members of the parliament have your need. Now, I've been constantly surprised at the weak quality of budget discussions, and the fact that the budget itself is never placed for detailed analysis before the Parliamentary Committee for Finance. Nabil is sitting over here. Now, historically, most countries that are serious about budget making actually subject the budget to detailed financial and economic analysis, and then that report is presented before the Finance Committee, and then that is eventually their report is presented to Parliament. But here, you essentially have a round of speech making by MPs, where government MPs spend most of their time praising the government's economic performance, and other MPs ask for
more projects in their constituency. But no serious analysis takes place on the nature of the budget. In fact, historically, one of the valuable contributions that CPD made from its founding days at the end of 1973 is that for many years, particularly when the opposition was boycotting the parliament, the first serious discussion of the budget took place at the CPD budget dialogue, which normally took place after several weeks, when the finance minister invariably attended and the opposition shadow finance minister was also there. Now, unless you people in parliament step up and articulate your need, and the finance minister himself feels that need, I'm not really sure how much autonomous and improvement will emerge, because the government is conscious of requiring information. There are two small points arising from this. When I was briefly in the caretaker government at the time of the Shahabuddin administration in early 1991, I had to, at that time, in my responsibilities, chair ethnic, and we used to have 2 or 3 ethnic meetings a week at that time, because there were a whole range of backlog projects. Now, one of the main problems that I faced in my brief return to government was really the lack of critical information. And one of the most important information which I found unavailable was a really accurate information about how much money was actually being spent in each ministry. Now, I know that you have got much better quality data coming in, and that even at the project level now, under the sort of latest reforms, the IBS, you can access information on the. But actually, if you look at the problem, you do not have a fully accurate picture of what is happening at that project level. Because what you will find, and I do not know if either Shahid or Sabir or Patwari can help in that, is that money is really transferred to the project director. You never really know whether it is located in the bank account of the project, or in fact it is actually being disbursed directly to the people who are concerned with implementing the project. So that this means that the precise outcome of expenditure is never fully known. I mean, when I raised questions on this subject with the representatives of the finance ministry, I remember Tawfiq Ilhai was then the Joint Secretary of Finance. No one could actually give me accurate information on this. Now, this then is further problematized by the fact that even though you now have a system where you are supposed to be getting dated information, you really have a clear idea of the outcome from the budgeting process and what it has actually produced. Now, all the way back to the 1980s, most of the critical Asian tiger countries and other countries were going in for what was known as performance budgeting, where not only were you then putting budget on the table, but you were being able to immediately report out the immediate outcomes of the budget and how far they were actually meeting the proclaimed objectives of the budget. Now, unfortunately, whether this is taking place in real time, we do not know. But what we do know is that when the finance minister presents his budget every year, he never tells us what was the real outcome of the implementation of the previous year's budget. All you have is a set of numbers. But in terms of the particular mission that they set themselves, the particular development objectives that they set themselves, the way in which project was utilized in each ministry was never readily available. So this essentially means then that you are constantly operating in a gray area of what is going on. And one of the outcomes of this is this magical process which takes place towards the end of the financial year. You get information
up to the end of the third quarter that the government, in particular in many ministries, has spent about 45% of their budget allocation. But then when the final tally is presented at the time of the budget, by some magical process, in the last quarter, the remaining 55% of the budget may not have been fully utilized, but maybe about 40% of that has been utilized. So you're reporting utilization rate of 85 to 90%. Now, I must say that no one actually knows, least of all the finance minister, whether that sort of money has actually been spent or it has merely been carried over into the next year, but in fact has been presented as money utilized. So unless you can get proper information of this nature, you are not really going to get accurate basis for policy making. You're not going to be able to go in for preparing your revised budget in a relevant way where you know who has spent money, how well that money is being spent, and where you should reallocate that money. You have not really been able to explain, at the end of the day, the final outcomes of the budgeting process in terms of what has been actually delivered in the money spent. So these are some of the questions which have always come to mind from my brief experience in policy making and for constantly looking at it from the perspective of the policy maker. I will wait for the day when the finance minister of Bangladesh will actually constantly be taking to task the finance ministry officials as to why the data he is getting is not serviceable for him to help in his policy making, and where he will feel a compulsion to share all information with members of parliament because he feels it is absolutely important that the people to whom he is accountable have a full idea of what is going on in the country. At the end of the day, the finance minister is not a public relations officer of the government. He is an elected representative of the people and is accountable to them. And it should be a matter of pride to share all information as accurately as possible. And it should emerge, data quality should emerge then out of the quality, his felt need and his sense of commitment as a elected representative of the people. Thank you. Sir, thank you very much for those insights, particularly from the caretaker government days. I am sure the colleagues have taken note of all those, and we will reflect them in our summary of today's proceedings, definitely on that. Colleagues, I want to close, and there was a comment from Masumbillah, one of our journalist colleagues. I have shared it with the MPs. You can approach the MPs regarding their responses, and they were in full solidarity with the legitimacy of the questions raised. Thank you very much, colleagues. I would like to conclude by saying thank you to my colleagues who have worked hard with me in preparing the presentation and the research report. There is a whole 12,000, 14,000 words report behind it. This was a summary which we did, and we want to take it forward in the future. The number two is that, of course, thanks to our very esteemed discussants, two of them, and definitely for making those comments. The honorable members of the parliaments who have been here, put in their very good time on a working day in the first half of the day. Grateful to them. They have always demonstrated great commitment to these issues. For partnership, of course, Asia Foundation and my CPD colleagues who have provided all the support, and a big thank you to all of you who have been present here since morning, and the MPs have been observing that none of you have left. Of course, those who have left, they are not hearing my comment at this moment. But none of you have left in that way. It only shows your commitment or your appreciation of the importance of this particular issue. What are the major takeaways from here? The report was more about what is the status of data situation. We have also tried to explain why it is like that. And third, we have also tried to do how we take it forward in the future. All those three questions in different degree of intensity has been approached there. The major consensus of today's discussion is that the
absolute importance of fiscal data for not only policy making, but also in terms of bringing transparency and accountability in the development process which we are currently pursuing in the country. So from that point of view, the 3-4 different angles of approach in the data issue has come forward. The first and foremost, of course, the policymakers, why they need data, their requirement. The second one is, of course, the public representative, the representativeness issues over there. The third angle was, of course, the development, international development partners, their perceptions were also voiced over here. Fourth, the analyst like us, of course, is there. But foremost is that what Professor Romansovan was hammering on is about what is the actual deliverables or the benefits which has gone to the people in general in terms of bringing more efficient transparency over there. Now, as we have at CPD have been talking about 2-3 things over here. So one, first we started off with a data deficit. We talked about that. From there we moved into talking about data anarchy. You heard the consistency and discrepancies reconciliation issue. So from data deficit to data anarchy, now we talk about data blindness. The things which are happening in the recent past is totally within data blindness, whether it concerns the price of petroleum, whether it concerns the price of electricity, whether it concerns about the overall subsidy policy, or in the future as we move forward in terms of the returns to all the big public investment which we are making, including the mega projects included. So the issue of data blindness is why it is happening has become a major issue for many of us. We have seen the ups and downs. We are yet to see ups and downs and up again. The data is not yet showing in global comparison after the down why it is not going up. So to conclude from my part, I have 4 explanations over there. Given the opportunity, I would have put it on vote. The first one is that lack of awareness. চেতনার অভাবের কারণে এটা হচ্ছে কিনা, যে আমরা জানি না যে কত কি ডেটার গুরুত্ব কি এবং এটা কি আনার প্রয়োজন আছে কিনা। আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন এখানে চেতনার অভাব বা সচেতনতার অভাব এখানে খুব বড় ভূমিকা পালন করছে বলে মনে হয় না, কারণ আমার দৃষ্টিতে, কারণ এইটার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে আগের থেকে অনেক বেশি আমাদের চিন্তা, কথাবার্তা, বিশ্লেষণ এবং রাজনীতির ভিতরেও তথ্য উপাত্তের গুরুত্ব সম্বন্ধে আজকে আপনারা দেখলেন অনেক স্বীকৃতি এসেছে। তো এটা যদি চেতনার সমস্যা না হয় তাহলে এটা কি কোনো কারণে সক্ষমতার অভাব কিনা? তো সেখানেও আপনারা যদি দেখেন, আজকে মিস্টার চক্রবর্তীর কাছ থেকে শুনেছি, জাহিদ ভাইও কিছুটা স্বীকার করেছেন, আগের থেকে তো এখানে সক্ষমতা আগের চেয়ে তাহলে বেড়েছে। তাহলে যদি সক্ষমতা বেড়ে থাকে, এটাকে টেকসই করার বিষয় তাহলে উঠেছে এটার সাথে, তাহলে সক্ষমতার সাথে এইটাকে টেকসই করার বিষয় এখানে এসছে। টেকসই করার আলোচনার ভিতরে একটা তৃতীয় জিনিসটা এসেছে, তাহলে কি প্রক্রিয়ার অভাব আছে? আপনারা লক্ষ্য করে দেখেন, প্রক্রিয়ার আলোচনা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে প্রক্রিয়া আছে কিন্তু প্রক্রিয়া কাজ করছে না। আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি 24টি মিটিং হওয়ার কথা, হয়েছে হয়তো সম্ভবত 4টি। তাহলে প্রক্রিয়া তো কাজ করছে না সেরকমভাবে। আমাদের সংসদের ভিতরে যে জনপ্রতিনিধিরা আছেন ওনারাও সেইখানে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কারণে সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন যে প্রক্রিয়াগুলোকে কাজ করানোর ক্ষেত্রে। তাহলে আমি যদি চেতনাকেতে আমি ফুল মার্কস দিয়ে আসি, আরেকটু কমিয়ে নিয়ে এসে আমি তারপরে যদি আমি ইয়েতে নিয়ে আসি যে এই সক্ষমতার জায়গায়, তাহলে তারপরে যে জিনিসটা হলো প্রক্রিয়ার জায়গায় দেখেন আস্তে আস্তে কমছে। আমি চতুর্থ জিনিস আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চাই, সেটা হলো কোনো কারণে এই তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রণোদনার ঘাটতি আছে কিনা। কোনো কারণে তথ্য উপাত্ত সৃষ্টি করা, প্রস্তুত করা এবং সেটা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে এমন কোনো সংশয় কাজ করে কিনা যে এই তথ্যটা প্রকাশ করলে পরে আমার রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বা অন্য কোনো সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো দুর্যোগ নেমে আসবে কিনা। অর্থাৎ আমরা উন্নয়নের যে আখ্যানটা দেই, সেই উন্নয়নের আখ্যানের সম্পূরক তথ্য যদি না আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা কোনো বড় ধরনের অসুবিধায় পড়ব কিনা। এই বিশ্লেষক হিসেবে আমাদের কাছেও এই ধরনের একটা নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়।
আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আপনারা দেখুন ভালো করে, এই পুরো যে আলোচনাটা হয়েছে, এই আমার অর্থ সংগ্রহ, অর্থ ব্যয় এবং ঘাটতির আলোচনায়, এখানে তো এই মুহূর্তে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা খুব সোজাসুজিভাবে আসবে, একটি মন্ত্রণালয়ের কথা সোজাসুজিভাবে আসবে, সেটা হলো অর্থ মন্ত্রণালয়। আজকে যে আলোচনাটা হয়েছে, এই পুরো আলোচনাটার যদি কোনো ভাগিদার থাকেন বা প্রথম অংশীদার থাকেন, সেটা অর্থ মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাজকর্মের ক্ষেত্রে, তার স্থায়ী কমিটির কাজকর্মের ক্ষেত্রে, তার এইখানে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক বিষয়গুলো, সেখানে কোনো ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলো হচ্ছে, এইটি আমার পুরো এই আর্থিক খাতের ডেটাকে কোনো জায়গাতে আটকে দিচ্ছে কিনা। যদি কোনো জায়গাতে এখন আমার মনোযোগ দিতে হয়, তাহলে এই অর্থ মন্ত্রণালয়ের কার্যকারিতা এবং তাদের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এবং দেখার বিষয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যে অথবা অর্থ মন্ত্রণালয় যে উন্নয়নের যে চিত্র তুলে ধরেন, সেটার সম্পূরক তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ওনাদের কোনো জায়গাতে অস্বস্তি আছে কিনা, ওনাদের কোনো জায়গাতে ঘাটতি আছে কিনা, এটি আজকে এখন মাঝে মধ্যে চিন্তা করতে হয়। কারণ প্রণোদনা যদি কাজ না করে, আমরা চাহিদার দিক থেকে যতই কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করি না কেন, যোগানদারের প্রণোদনার তাকে এটাতে সম্পৃক্ত হতে হবে। আমাদের আজকে এখানে যাদের যা নিয়ে এসেছিলাম আমরা, এই চাহিদার জায়গাটাকে আরেকটু জোরদার করার জন্য আমরা এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেয়েছি। বিশেষ করে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এই জনগণের পক্ষ থেকে এই কথাটাকে পরিষ্কার করে আনব এবং সুনির্দিষ্ট কতগুলি চাহিদাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আমাকে ওনারা বলেছেন, আমরা সেটা সিপিডির পক্ষ থেকে প্রস্তুত করে দিব। যেমন করে ডেটা ক্যালেন্ডার তৈরি করা, প্রি বাজেট ডিসকাশনের জন্য একটা জায়গাতে কোথায় নিয়ে আসা, এই যে কোয়ার্টারলি জিডিপি সাথে নিয়ে আসা, এই যে কোঅর্ডিনেশনের ইস্যু ইত্যাদি, এই বিষয়গুলো টেকনিক্যাল বিষয়গুলো থাকবে। কিন্তু এই টেকনিক্যাল বিষয়কে কার্যকর করতে হলে এক ধরনের যদি পরিবেশ না থাকে, তাহলে আমাদের মতো গবেষকরা, টেকনিক্যাল লোকেরা খুব বেশি দূর আগাতে পারে না। আমি আপনাদের অনুরোধ করব সেই দিকটাতেও আপনারা নজর রাখবেন, চাহিদার দিক থেকে, জবাবদিহিতার দিক থেকে, স্বচ্ছতার দিক থেকে জনগণের এই প্রত্যাশাটা যেন সামনে থাকে। আমরা নিঃসন্দেহে এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। Well conclusion. Well explained conclusion. Thank you. Thank you very much. এতক্ষণ করে ছবি হয় নাই?